Hello guys. Hello, can you hear me? Video, audio எல்லாமே audible-ஆ இருக்கா அப்படிங்கறத சொல்லுங்க guys. Okay வா? Okay, so let me move on to today's live session guys. Okay. Fine guys. So யாராவது liveல இருக்கீங்களா? Anyone in live and என்னோட audio, video எல்லாமே clear-ஆ இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுங்க so that I will proceed it guys. Okay. Okay, fine. I'll wait for a few more viewers. Okay. Okay, guys, fine. Okay guys, fine. Anyway, so I'll start the live session guys. So இப்போ நம்ம பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல வேர்ட் ஸ்வாப் ரிலேட்டடான இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस எல்லாமே நம்ம பார்க்க போறோம் guys. ஓகேங்களா? வேர்ட் ஸ்வாப் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் மாதிரி ஒரு பெரிய சென்டென்ஸ் இருக்கும் guys. அந்த சென்டென்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு வேர்ட்ஸ் வந்து இன்டர்சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். அதோட பொசிஷன் மாறி இருக்கும். அதை நம்ம கரெக்ட்டான பொசிஷன்ல மாத்தி வைக்கணும். அதுதான் வேர்ட் ஸ்வாப் அப்படிங்கிறது. ஓகேங்களா guys? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படினா நம்மளோட சேனல்ல புதுசா மொபைல் ஆப் லான்ச் பண்ணிருக்கோம். மொபைல் ஆப்ல பெய்ட் கோர்சஸ் பாத்தீங்கன்னா SBI Clerk ஆன கிராஷ் கோர்ஸ் போயிட்டு இருக்கு गाइस. கிராஷ் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ரெக்கார்டட் லைவ் கிளாसेसக்கான பேசிக்ஸ் டிப்ஸ்க்கான லைவ் கிளாसेस, பிராக்டிஸ் क्वेश्चंस, அதோட வீடியோ சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே அதுல அவேலபிளா இருக்கு गाइस. you can utilize it. சோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இட்ஸ் a paid course and ஆஃபர் பிரைஸ்ல போயிட்டு இருக்கு. இங்கிலீஷ் கிராமர் உடைய கண்டென்ட்ஸ் ரூல்ஸ் எல்லாமே ஒரு 5 hours வீடியோல இருக்கிற மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு गाइस. you can utilize that too. and இங்கிலீஷ்காக vocabulary subscription கோர்ஸும் இருக்கு. எல்லாமே ஆஃபர் பிரைஸ்ல போயிட்டு இருக்கு. you can utilize it. and நம்மளோட மொபைல் ஆப்ல ஃப்ரீ கண்டென்ட்ஸ், ஃப்ரீ குவிஸஸ், ஃப்ரீ ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே கூட இருக்கு. you can utilize it guys. okay, now let's move on to the first question guys. in each of these questions given below, 3 words are given in bold. These 3 words may or may not be in their correct position. Find the correct combination of words that replace each other அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? அதாவது பொசிஷன்ஸ் கரெக்டா இல்ல, அந்த வேர்ட்ஸை வந்து நீங்க ஸ்வாப் பண்ணி ஆர் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா கைஸ்? ஃபைன். ஸோ ஜஸ்ட் வெயிட் அ மினிட் கைஸ். சாரி. ஓகே, ஐல் கிவ் யூ சம் டைம் ஸோ தட் நீங்களும் வந்துட்டு ஏன்னா உங்களுக்கும் அதில் எதை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு டைம் வேணும்ல. சார் கிவ் யூ சம் டைம் கைஸ். டேக் யூர் டைம். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கைஸ். எந்தெந்த இதை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்களும் பாருங்கள். ஓகே ஓகே கைஸ், ப்ளீஸ் டூ பார்ட்டிசிபேட். உங்களுக்கு தெரியலன்னா கூட பரவாயில்ல, மேம் ஹேவ் நோ ஐடியானா அட்லீஸ்ட் டைப் பண்ணுங்கள். ஐ ட்ரை டு உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தான் போகிறேன் ஃபைனலி, பட் ட்ரை டு பார்ட்டிசிபேட். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அது அந்த ஆன்சரை வந்துட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் டைப் இன் த லைவ் கமெண்ட் செக்ஷன் கைஸ். ஓகே fine. Okay guys, I'll read it. Honeybee sophisticated, one of the most used communication systems of any insect அப்படினு இருக்கு. Okay guys, honeybee sophisticated, one of the அப்படினு வருமா? honeybee sophisticated, honeybees use அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல கரெக்டாக வருமா கைஸ்? அதாவது இந்த சொஃபிஸ்டிகேட்டடை ரீப்ளேஸ் பண்ணி வேறு ஏதாவது வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். honeybees sophisticated, ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு மீனிங்கே தரல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். நெக்ஸ்ட் honeybees யூஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல மாற்றி பாருங்களேன் கைஸ். honeybees யூஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சொஃபிஸ்டிகேட்டட். இதே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட். ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் எனி இன்செக்ட் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்குல்ல கைஸ்? என்ன சொல்ல வராங்க? ஹனிபீஸ் வந்து அது கம்யூனிகேட் பண்ணுறது வந்து ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் சொஃபிஸ்டிகேட்டட் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுது ஆஃப் எனி இன்செக்ட். எல்லா இன்செக்டை கம்பேர் பண்ணும்போது அவங்க ஒன் ஆஃப் த சொஃபிஸ்டிகேட்டட் கம்யூனிகேஷன் மெத்தடை அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பிஏயும் ஏயும் ஸ்வாப் பண்ணிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். அப்போ பிஏசி அப்படிங்கிறது நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் கைஸ். ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன். ஓகேங்களா கைஸ்? now let's move on to the next question guys. you take your time. ஓகே, நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு டிப்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு இருக்குல்ல கைஸ், அதை வேறு ஏதாவது வேர்டோட ரீப்ளேஸ் பண்ணி பார்க்கணும். உங்களுக்கு மீனிங் கரெக்டாக வருதான்னு பார்க்கணும். வேறு எதோடையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இல்லை எனக்கு கரெக்டாக வரல அப்படின்னா அந்த ஏ ரிலேட்டடான ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே எலிமினேட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணணும் கைஸ். ஃபைன், நவ் லெட் அஸ் see. ஓகேங்களா? The quiet of students find it majority hard to live on the amount of money they get அப்படின்னு இருக்கு. the quiet of students அப்படின்னு வருமா? அதுக்கு பதிலாக இந்த குவைட்டுக்கு பதிலாக இந்த மெஜாரிட்டியை இங்கே எடுத்துகிட்டு வாங்களேன். கரெக்டாக வருதாங்கிறத செக் பண்ணி பார்ப்போம். the majority of students find it quite hard to live அப்படிங்கிறது கரெக்டாக வருதா?
குவைட்டுக்கு பதிலாக the majority of students அப்படிங்கிறது ஒரு கரெக்ட் மீனிங்ஃபுல்லாக வருது ரைட். ஸோ the majority of students find it quite hard to live அப்படிங்கிறது பர்ஃபெக்டாகவே கரெக்டாக வருது. ஓகேங்களா கைஸ். ஸோ இதில் இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பியும் ஏயும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ பிஏசி அகெயின் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா பிஏசி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். Now let's move on to the next question guys. Fine. ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் எப்படி இருக்குங்கிறது பாருங்களேன் கைஸ். இன் திஸ் கொஸ்டின்ஸ் வேர்ட்ஸ் ABCD are given in bold if two of these words are interchanged அப்படின்னா நீங்கள் இதை பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சுக்கலாம் இட்ஸ் அ வேர்ட் ஸ்வாப் கொஸ்டின் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். மீனிங் ஃப்ளம் கிராமட்டிக்கலி கரெக்டாகவும் மாற்றணும் இப்படி தான் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க கைஸ். ஃபைன். ஸோ டேக் யூர் டைம் கைஸ். ஓகே கைஸ் ஃபைன். ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னா பப்ளிக் ஃபார்மேஷன் இன் அக்ரிகல்ச்சர் ஹாஸ் பீன் பிலோ 5% ரிசல்ட்டிங் இன் லோ கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் லோ ப்ரைவேட் செக்டார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் லீடிங் டு புவர் அக்ரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு இருக்கு. ஓகேங்களா கைஸ். இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது உங்களுக்கு லோ கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு இருக்குது, இங்கேயும் லோ ப்ரைவேட் செக்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது, கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் அகெயின் யூ ஹேவ் டு செக். அதாவது இதுக்கு அடுத்த லைன்லேயும் அதே மாதிரி இருக்குங்கிறதுனால கரெக்டாக இருக்கணும்னு வாய்ப்பு இல்லை. கரெக்டாக யூ ஹேவ் டு செக். பப்ளிக் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னு இருக்குது. பப்ளிக் ஃபார்மேஷனுக்கு பதிலாக பப்ளிக் ரிசல்ட்டிங்னு வரலாமா? பப்ளிக் ரிசல்ட்டிங் இன் அக்ரிகல்ச்சர் நோ, ஒரு மீனிங் தரலை. இந்த ஃபார்மேஷனுக்கு பதிலாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வாங்கலைங்க. இஸ் பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் அக்ரிகல்ச்சர் ஹாஸ் பீன் பிலோ 5% அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்கா? பப்ளிக் வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது 5%க்கு கீழே இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக வர மாதிரி தான் இருக்குது. பட் லெட்டஸ் சி இதையும் ஸ்வாப் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குமான்னு பார்ப்போமே. பப்ளிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் அக்ரிகல்ச்சர் ஹாஸ் பீன் பிலோ 5% ரிசல்ட்டிங் இன் லோ கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் அண்ட் லோ ப்ரைவேட் செக்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். இது கரெக்டாக இருக்குல்ல கைஸ். ஓகேங்களா. ஸோ ஃபார்மேஷனையும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும் நீங்கள் ஸ்வாப் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கரெக்டான ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக வருது. பப்ளிக் வந்து அக்ரிகல்ச்சரில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது 5% கீழே இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கரெக்ட் மீனிங்ஃபுல்லாக வருது. ஸோ இதில் ஏயும் சியும் நீங்கள் ஸ்வாப் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஏசி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் கைஸ். ஓகே, now let's move on to the next question guys. Take your time. Okay guys, let me read the question. The bills formulate a framework on retailers that allow farmers to engage directly with agri-business companies, exporters and agreements for services and sale of produce அப்படின்னு இருக்கு. The bills formulate a framework on. Formulate பல the bills retailers a framework னு வருமா? or the bills engage a framework அப்படின்னு வருமா? No. The bills agreements a framework னு வருமா? நோ. ஸோ the bills formulate a framework அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ ஏ ரிலேட்டடான ஏயோட ஏதாவது ஸ்வாப் பண்ணுமா அப்படின்னு இருக்கிற ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ணிவிடுங்க. ஓகேங்களா. சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியலன்னா இந்த மாதிரி எலிமினேஷன் ஆப்ஷனும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் formulate a framework on retailers that allow farmers to engage. ரீட்டெயிலர்ஸும் எங்கேஜையும் மாற்றினீங்கன்னா ஃப்ரேம்ஒர்க் ஆன் எங்கேஜ்னு வருமா? ஒரு ப்ரொப்போசிஷனுக்கு அடுத்தது எப்போவுமே ஒரு நவுன் தான் வரணும். ஸோ ரீட்டெயிலர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு நவுன் தான். ஸோ எங்கேஜ் கண்டிப்பாக வராது. அது பியும் சியும் மாற்றுற மாதிரி வராது கை. ஸோ கண்டிப்பாக அதை அடிச்சிடுங்க. ஃப்ரேம்ஒர்க் ஆன் ரீட்டெயிலர்ஸ் ஃப்ரேம்ஒர்க் ஆன் அக்ரிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு வருமா கைஸ்? தி பில்ஸ் ஃபார்முலேட் அ ஃப்ரேம்ஒர்க் ஆன் அக்ரிமெண்ட்ஸ் தட் அலவ் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல கரெக்டாக இருக்கா? ஓகேங்களா. அக்ரிமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. பட் இந்த இடத்துல ரீட்டெயிலர்ஸ் வந்தால் கரெக்டாக இருக்குமான்னு பாருங்களேன் கைஸ். டு எங்கேஜ் டைரக்ட்லி வித் அக்ரி பிஸ்னஸ் கம்பெனிஸ், எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் அண்ட் ரீட்டெயிலர்ஸுங்கிறது கரெக்டாக இருக்கா? ஸோ ஆப்வியஸ்லி பியும் டியும் மாற்றிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். எ ஃப்ரேம்ஒர்க் ஆன் அக்ரிமெண்ட் தட் அலோஸ் ஃபார்மர்ஸ் டு எங்கேஜ் டைரக்ட்லி வித் அக்ரி பிஸ்னஸ் கம்பெனிஸ், எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் அண்ட் ரீட்டெயிலர்ஸ். ஸோ பிடி இஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் கைஸ். ஓகேங்களா. பிடியும் நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். Now let's move on to the next question guys. Take your time. Okay, fine. Good morning guys. Fine.
ஓகே கைஸ், இட்ஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ரொம்ப ஈஸி ஒன் தான். அது நமக்கே சில விஷயத்தை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்னு தெரியும் கைஸ். ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் ஒன் தான், பட் பார்க்கலாம். ஐ வாக்டு த ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் லண்டன். ஐ வாக்டு த ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் லண்டன். ஐ வாக்டு அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல கரெக்டாக தான் இருக்குது. அதுக்கு மேலே ஐ அன்சூட்டபிலிட்டி த ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் லண்டன், நோ. ஐ ரிமைண்டிங் தி ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் லண்டன், நோ. ஸோ ஐ வாக்டு த ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் லண்டன் இஸ் அப்சல்யூட்லி கரெக்ட். ஸோ ஏ நம்ம மாத்திர மாதிரி எதுவுமே இருக்காது. ஸோ ஐ வாக்டு த ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் லண்டன். அன்சூட்டபிலிட்டி மை செல்ஃப் ஆர் ஐ வாக்டு த ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் லண்டன் ரிமைண்டிங் மை செல்ஃப்ங்கிறது கரெக்டாக வருமா? ஐ வாக்டு த ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் லண்டன் ரிமைண்டிங் மை செல்ஃப் ஆஃப் த அன்சூட்டபிலிட்டி ஆஃப் சச் அ மேரேஜ். இட்ஸ் கரெக்டாக இருக்குல்ல கைஸ்? ஐ வாக்டு த ஸ்ட்ரீட்ஸ் ஆஃப் லண்டன் ரிமைண்டிங் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல வந்தால் கரெக்டாக இருக்குமா? ஸோ ரிமைண்டிங் மை செல்ஃப் ஆஃப் த அன்சூட்டபிலிட்டி ஆஃப் சச் அ மேரேஜ். ஸோ பியையும் சியையும் மாற்றிக்கணும், ஏ அப்படியே இருக்கணும். ஸோ ஏசிபி இஸ் த correct order guys. ஓகேங்களா? ஸோ ஏசிபி ஃபைன். லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் guys. Take your time. மீனிங் எல்லா வேர்ட்ஸ்க்கும் மீனிங் தெரியணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை கைஸ். ஓகே, ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஓகே ஓகே கைஸ், சால்வ் பண்ணிட்டீங்களா? எனி ஐடியா கைஸ்? கொஞ்சம் ட்ரிக்கி தான், பட் கேன் யூ சால்வ் கைஸ்? ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே கைஸ் ஃபைன். ஸோ லெட் மீ சால்வ் திஸ் ஃபைன். ஸோ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, India's global significance in mastering the future of work through technology adaptive and high productivity human capital employing the largest global cohort of 820 million youth is huge அப்படின்னு இருக்குது. இந்தியாஸ் குளோபல் சிக்னிஃபிகன்ஸ், இந்தியாஸ் குளோபல் அடாப்டிவ் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்குமா? நோ. இந்தியாஸ் குளோபல் அப்படிங்கிறது இந்தியாஸ் குளோபல் சிக்னிஃபிகன்ஸ். இந்த இடத்துல குளோபல் அப்படிங்கிறது ஒரு அட்ஜெக்டிவாக இருக்குது. ஸோ அட்ஜெக்டிவை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு நவுன் வரணும். ஏன்னா நவுனை விவரிக்கிறது தான் அட்ஜெக்டிவ், ரைட்? ஸோ இது சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படிங்கிறது நவுன் தானே கை. ஸோ நவுன் கரெக்டாக தான் இருக்குது, பட் மேபி வேறு ஏதாவது நவுன் வருதான்னு பார்க்கலாமே. அடாப்டிவ் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல வருமா? நோ. ஹை ப்ரொடக்டிவிட்டி, இந்தியாஸ் குளோபல் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன் மாஸ்டரிங் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஒர்க் அப்படிங்கிறது ஒரு மீனிங் தருமானோ. இந்தியாஸ் குளோபல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக கரெக்டாக இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ ஏயோட எதுவுமே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்காது. நெக்ஸ்ட், இன் மாஸ்டரிங் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஒர்க் த்ரூ டெக்னாலஜி அடாப்டிவ் அண்ட் ஹை ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு இருக்குது. ஜென்ரலாகவே ஒரு ஹைஃபன் பேஸ் பண்ணி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கைஸ். தட் இஸ் கால்ட் ஒரு அட்ஜெக்டிவ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா கைஸ்? இது நீங்கள் டிஃபால்ட்டாகவே புரிஞ்சுக்கலாம். த்ரூ டெக்னாலஜி அடாப்டிவ் அண்ட் ஹை ப்ரொடக்டிவிட்டி, இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் அன் அட்ஜெக்டிவ். ரெண்டு அட்ஜெக்டிவ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டெக்னாலஜி அடாப்டிவ் and high productivity human capital employing. ஸோ இது எல்லாமே இதை வந்து மாடிஃபை பண்ணுது கைஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டெக்னாலஜி அடாப்டிவ் ஹை ப்ரொடக்டிவிட்டி இது ரெண்டுமே கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஹியூமன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாமே அந்த இடத்துல ஒரு பர்ஃபெக்டாகவே இருக்குது கைஸ். ஸோ இதோட மீனிங், ஸோ இதோட ஆன்சர் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கரெக்ட் அப்படிங்கிறது இதோட ஆன்சர். எந்த சேஞ்சஸுமே நம்ம கொண்டு வர வேண்டாம், அந்தந்த இடத்துல எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. Now let's move on to the next question guys. Take your time. ஓகே கைஸ், இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிராமட்டிக்கலி ஒரு ரூல் தெரிஞ்சு கிராமர் ரூல் ஒன்று தெரிஞ்சதுனாலே நீங்கள் இதை ஈஸியாக கிராக் பண்ணிவிடுவீங்க. எனவே ஐ லெட் யூ நோ வாட் இஸ் தட். ஓகே கைஸ் ஃபைன். ஸோ இப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓவர் த பாஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸ் மெனி கிரிட்டிக்கல் பீசஸ் have been decision about the government's return to move the museum. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கனாலே over the past few months many critical pieces அப்படிங்கிறது ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. have been decision அப்படின்னு வருமா கைஸ்? ஜென்ரலாக ஹாவை ஃபாலோ பண்ணி என்னென்ன கைஸ் வரும்? ஹாவ் வேர்ப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி ஒன்று V3 வரலாம், இல்லைனா ஒரு நவுன் வரலாம், இல்லைனா V3 ஆர் பீன் அப்படிங்கிறதும் ஒரு உடைய V3 ஃபார்மேட் தான். இது மூணில் ஏதாவது ஒன்று தான் வரும். ஸோ இது இந்த இடத்துல அந்த பிளேஸ்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்குது. பட் have been decision அப்படின்னு வருமா,
இல்லைனா have been written வருமா guys, have been written about the government's decision to move the museumங்கிறது கரெக்டாக இருக்குமா? ஸோ இந்த இடத்துல பிஏயும் சியும் மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குமா? have been written about the government's decision. ஸோ பியும் சியும் நீங்கள் மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ this one is the correct answer guys. So let's move on to the next question guys. Take your time. Okay guys, fine. So now let me solve this. Fine. So the government responded saying it is committed to ensuring the committed to அதாவது ஓகேங்களா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க sorry guys committed to it is committed to அப்படிங்கிறது ஒரு phrase guys ஓகேங்களா நிறைய பேருக்கு என்ன டவுட் வரும்னா 2 plus v1 தானே வரணும் இந்த இடத்துல 2 ensuringனு வந்திருக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் டவுட் பண்ணாடா committed to அப்படிங்கிறது ஒரு word guys is saying it is committed to ensuring புரியுதுங்களா guys அந்த மாதிரி நீங்கள் read பண்ணுங்க it is committed to ensuring the right of privacy for all its ensure and that it also has to citizens has to இந்த இடத்துல பாருங்களேன் guys has to நான் இங்கே சொன்னல 2 plus v1 வரணும்ல it also has to அப்படிங்கும்போது இந்த இடத்துல ஒரு v1 ஒரு verb format தான் வரும் பட் இந்த இடத்துல ஒரு noun இருக்கு ஸோ v1 அப்படின்னா இந்த இடத்துல has to ensure அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல வந்தால் கரெக்டாக இருக்குமா guys has to ensure the national security ஸோ இப்போ citizens இந்த இடத்துல கொண்டு போனால் ensuring the right of privacy for all its citizens and that it also has to ensure national security ஸோ இந்த சியும் டியும் மாற்றினா கரெக்டாக இருக்குமா 2 plus v1 அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல நீங்கள் கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கலாம் guys ஓகேங்களா பட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா committed to அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஒரு phrase saying it is committed to ensuring the அப்படிங்கிற மாதிரி வருது ஸோ அந்த இடத்துல 2 plus v1 வராது ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிட்டிசன்ஸ் இந்த இடத்துல கொண்டு போயிட்டு இதை இந்த இடத்துல கொண்டு போனீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ சி டியை நீங்கள் ஸ்வாப் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் guys. Now let's move on to the next question guys. Take your time. சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கைஸ் கிராமட்டிக்கல் ரூல்ஸை விட அந்த மீனிங்ஃபுல்லி அது கரெக்டாக வருமா அப்படிங்கிறத நம்ம மேக்ஸிமம் இதில் செக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா the main item on the accusation will be the possible agenda of larger premises of our services அப்படின்னு இருக்கு the main item on the main item அதுக்கு பதிலாக the accusation itemனு வருமா or the agenda itemனு வருமா நோ ஸோ ஏ அப்படிங்கிறது கரெக்டாக தான் இருக்குது ஓகேங்களா ஏ அதோட பொசிஷனில் கரெக்டாக இருக்குது ஸோ ஒன்று இது வரும் இல்லைனா இது வரலாம் ஓகேங்களா the main item on the main item on the accusation வருமா on the agenda வருமா the main item on the agenda will be the possible acquisition of larger permission of services கரெக்டாக இருக்கும் the main item on the agenda அப்படிங்கிறது என்னது ஒரு பிளான் அப்படி இல்லைனா ஒரு ரிப்போர்ட் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்த இடத்துல அஜெண்டா அப்படிங்கிறது வந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ பியும் சியும் நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் கைஸ் ஸோ ஏசிபி அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே now let's move on to the next question guys. Take your time. Okay guys, fine. Okay, fine. So இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா the only exceptions rural if you were a family living in where China whose first child was a daughter or if both parents were only children அப்படின்னு இருக்குது the only exceptions rural or the only exceptions ruralக்கு பதிலாக the only exceptions were அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல கரெக்டாக இருக்குமா the only exceptions were or only exceptions childன்னு வருமா the only exceptions parents வருமா நோ பட் இந்த இடத்துல வேர் அப்படிங்கிறது வந்தால் கரெக்டாக இருக்கும்ல கைஸ் ரூரலுக்கு பதிலாக வேர் வந்தால் கரெக்டாக இருக்குமா the only exceptions were if you rural if you the only exceptions were if you
rule a family. I think this is not rural, guys. If the only exceptions, if you rule a family living in where? No, guys. Actually, not. This one is not bold. This bold la irukku. Okay, guys. Sorry. Okay, so this one is in bold. Okay, where? This one is in bold. So the only exceptions were if you were a family living in rural China. புரியுதுங்களா guys? The question actually பார்த்தீங்கன்னா just a minute, guys. ஓகேங்களா, நான் போல்டு வந்து நான் தப்பாக பண்ணியிருக்கேன் guys. ஓகேங்களா, the bold இருக்கிற ஏரியா வந்து தப்பாக இருக்குது. the only exceptions, so this one is in bold. ஓகேங்களா, the only exceptions were if you were a family living in rural China. So the A-யும் B-யும் மாற்றினா கரெக்டாக இருக்குமா guys? So A, B is the answer. The only exceptions were if you were a family living in rural China whose first child was a daughter or if both parents were only children. So A, B-யும் மாற்றிக்கணும். அவ்வளோதான் guys. ஓகேங்களா, now let's move on to the next question guys. Take your time. Okay guys, let me read the question. Fairly wide-ranging powers have been given to the government telecommunications, a law known as the Under and Other Legislation Amendment Act அப்படின்னு இருக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோன்னே எனக்கு த அண்டர் அப்படிங்கிறத பார்த்தோன்னே எனக்கு இது அண்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரப்போசிஷன். த அண்டர்னு வருமா? ஸோ இந்த இடத்துல எதோட மாற்றணுங்கிறது தெரியுது, பட் எதோட மாற்றணுங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபேர்லி வைட் ரேஞ்சிங் பவர்ஸ் ஹவ் பீன், பவர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ளூரலாக இருக்குது, அதை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு ப்ளூரல் வேர்ப் இருக்குது. ஸோ இட் சீம்ஸ் டு பி இந்த பவர்ஸோட பொசிஷன் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஹவ் பீன் given to the government, wide ranging powers have been given to the government telecommunications a law வருமா, or government amendment a law வருமா, or else to the government under a law அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்குமா? fairly wide ranging powers have been given to the government under a law. ஸோ அண்டர் இங்கே வந்துருச்சுன்னா டெலிகம்யூனிகேஷன்ஸ் இங்கே வரணுமா? under a law known as the telecommunications and அதர் லெஜிஸ்லேஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்கா? ஸோ இந்த இடத்துல பிஏயும் சிஏயும் மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குமா கைஸ்? அதாவது அண்டர் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல வரணும், கவர்மெண்ட் அண்டர் அ லா அப்படிங்கிறது பர்ஃபெக்டாக கரெக்டாக இருக்கா? ஸோ பி அண்ட் சி நீட்ஸ் டு பி இன்டர்சேஞ்ச் கைஸ். லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கைஸ். டேக் யோர் டைம். Okay guys, fine. Mr. Kant has been reported to have inexperience from his relative political emerged during the recent crisis confronting Mr. Salvini's sectarian agenda and enabling the coalition to close ranks அப்படின்னு இருக்கு. Mr. Kant has been reported அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல கரெக்டாக தான் இருக்குது. டு ஹாவ் இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ், டு ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ன்னு சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும். டு ஹாவ் இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக இல்லை, ரைட்? டு ஹாவ் ஃப்ரம் இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு பதிலாக டு ஹாவ் எமர்ஜ்டு ஃப்ரம் இஸ் ரிலேட்டிவ்னு கரெக்டாக இருக்குமா? டு ஹாவ் எனேபிளிங்கிறது கரெக்டாக இருக்குமா? டு ஹாவ் எனேபிளிங் அப்படிங்கிறது நமக்கு கரெக்டாக வராது. டு ஹாவ் எனேபிளிங் ஃப்ரம் இஸ் ரிலேட்டிவ்ங்கிறது கரெக்டாக வரும். பட் டு ஹாவ் எமர்ஜ்டு அப்படிங்கிறது கரெக்டாக வருமா? டு ஹாவ் எமர்ஜ்டு ஃப்ரம் இஸ் ரிலேட்டிவ் பொலிட்டிக்கல் இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டூரிங் த ரீசன்ட் கிரைசிஸ் கன்ஃப்ராண்டிங் மிஸ்டர் எஸ் கை. ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் பிஏயும் சிஏயும் மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக மீனிங் கரெக்டாக வந்துடும் கை. ஸோ பிசி இருக்கு, பட் ஏடி அண்ட் பிசின்னு இருக்குது கைஸ், ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ ஏயும் டியும் மாற்றினா கரெக்டாக இருக்குமாங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க. மிஸ்டர் காண்ட் ஹாஸ் பீன் எனேபிளிங் டு ஹாவ், மிஸ்டர் காண்ட் ஹாஸ் பீன் எனேபிளிங் டு ஹாவ் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக வருமா கைஸ்? அதுக்கு பதிலாக மிஸ்டர் சால்வினிஸ் செக்ரட்டரியன் அஜெண்டா அண்ட் ரிப்போர்ட்டட் த கோலிஷன் டு க்ளோஸ் ரேங்க்ஸ். நோ கைஸ், ரிப்போர்ட்டட் ஹாஸ் பீன் ரிப்போர்ட்டட் டு ஹாவ் இது வந்து கரெக்டாக தான் கைஸ் இருக்குது. ஸோ ஏடிங்கிறது கரெக்டாக தான் இருக்குது. ஸோ ஒன்லி பிசி அப்படிங்கிறது தான் இதோடைய ஆன்சர் கைஸ். ஓகே, லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கைஸ். டேக் யோர் டைம்.
ஓகே கைஸ் ஃபைன். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா செவரல் அப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ் லெட் பை த காங்கிரஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்ஃபெக்டாகவே கரெக்டாக இருக்குது. Congress staged a walkout from Rajya Sabha demanding Chairman M. Venkaya Naidu to suspended 2+V1 ஃபார்மேட் தானே வரணும். ஸோ அந்த இடத்துல சஸ்பெண்டட் எப்படி கைஸ் வரும், அப்போ வேறு ஏதாவது வரணும். ஸோ ஸ்டேஜும் கண்டிப்பாக வராது, ஏன்னா அதுவும் V1 ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட்டும் ரீஇன்ஸ்டேட். பட் இந்த இடத்துல லெட் அப்படிங்கிறது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. ஸோ அதை நீங்கள் செக் பண்ணவே வேண்டாம். டு ரீஇன்ஸ்டேட் கரெக்டாக இருக்குமா, ரீஇன்ஸ்டேட் அப்படின்னா டு ரீஆர்டர் ஆர் டு ரீஇன்ஸ்டேட் அப்படின்னா திரும்ப கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு மீனிங். ஓகேங்களா கைஸ். To reinstate the 8 members who were suspended for unrulingகிறது கரெக்டாக இருக்கா, அப்போ CDயும் மாற்றினா கரெக்டாக இருக்குமா கைஸ். ஸோ 2+V1 அப்படிங்கிறத பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு இந்த இடத்துல சேஞ்ச் வரணுங்கிறது தெரியுது. ஸோ இதுவும் ஒரு V1 ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ CDயை சேஞ்ச் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ this one is the correct answer guys. So let's move on to the next question guys. Take your time. ஃபைன் கைஸ். ஓகே, ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிராமட்டிக்கல் ரூலை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக முடிச்சிடலாம். அது என்ன அப்படின்னா ஏ ஆர் ஆன் அப்படிங்கிற ஆர்டிக்கிளை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணி கண்டிப்பாக ஒரு சிங்குலர் நவுன் தாங்க யூஸ் வரணும். இந்த இடத்துல பாருங்களேன், 2017 எமிஷன்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ இதை கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி இது சிங்குலர் நவுன் தான் இருக்கணும். ஸோ இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொஸ்டினை ரீட் பண்ணிடலாம். ஓகேவா. 2017 emissions of corporation responsible for global emissions found that 100 companies were responsible for 71% of global direct and indirect survey and that state-owned companies were responsible for 59% of their emissions were responsible. ஸோ இந்த இடம் கண்டிப்பாக கரெக்டாக இருக்குது கைஸ். ஓகேங்களா. இப்போ இந்த இடத்துல வாங்கலாங்க இது 2017 எமிஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக வராது. ஸோ அதுக்கு பதிலாக கம்பெனிஸ் வருமா, அதுவும் ப்ளூரலாக தான் இருக்குது. ஸோ அதுவும் வராது. ஸோ ஒரே ஆப்ஷன் இந்த சர்வே மட்டும்தான். 2017 survey of corporations responsible for global emission found that 100 companies were responsible for 71% of global direct and indirect emissions. இது கரெக்டாக இருக்காங்க. ஸோ ஃபைனலி நீங்கள் ஏயும் சியும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இந்த CA இஸ் ஆன்சர். சியும் ஏயும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கைஸ். டேக் யுவர் டைம். Okay guys, fine. Okay, they tried to ride the massive wave of popular support in India and establish some degree of rapport. ஓகே, இந்த ஆக்டிவிஸ்ட் குரூப் இந்த பங்களாதேஷ் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அப்படிங்கிறது பர்ஃபெக்டாகவே கரெக்டாக இருக்குது. ஓகே, தே ட்ரை டு ரைட் த மாசிவ் வேவ் ஆஃப் பாப்புலர் சப்போர்ட் இன் இந்தியா அண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் சம் டிகிரி ஆஃப் ராப்போர்ட். ராப்போர்ட் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ஒரு நல்ல சுமூகமான உறவுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ராப்போர்ட் அப்படிங்கிறது நல்ல சுமூகமான உறவை ஏற்படுத்திக்கிட்டாங்க அந்த மாதிரி. தே ட்ரை டு ரைட் த மாசிவ் வேவ். மாசிவ் அப்படிங்கிறது ஒரு அட்ஜெக்டிவ். ஸோ அட்ஜெக்டிவை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு நவுன் வரணும். வந்திருக்கா வேவ் அப்படிங்கிறது ஒரு நவுன் தான். ராப்போர்ட் கூட அதில் வரலாம். தே ட்ரை டு ரைட் த மாசிவ் ராப்போர்ட் ஆஃப் பாப்புலர் சப்போர்ட். நோ கைஸ். ஸோ வேவ் அப்படிங்கிறது பர்ஃபெக்டாக கரெக்டாக இருக்குது. ஆஃப் பாப்புலர் சப்போர்ட் இன் இந்தியன் and establish some degree of rapport with the activist groups in the Bangladesh freedom struggle. So எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது கைஸ். ஸோ நோ சேஞ்சஸ் required அப்படிங்கிறது இதோடைய கரெக்ட் ஆன்சர். Let me move on to the next question. Take your time guys. ஓகே கைஸ், இதில் ஒரு சின்ன க்ளூ சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு குரூப் ஆஃப் ஒரே மாதிரி ஒரு விஷயத்த பேசுகிறாங்கன்னா அதே மாதிரி விஷயம் வரணும். இது ஒரு க்ளூவாக குதிரை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கைஸ். ஃபைன். ஓகே,
India's diversity, a scale for neural net, data richness, coders, base of engineers, mathematicians and huge and huge of A1 and huge of A1 available or trainable at scale and decent ecosystems in ICT metros or critical assets அப்படின்னு இருக்கு. India's diversity, scale for neural net, data richness, இந்த data richness coders அப்படின்னு இருக்கு. இந்த இடத்துல பாருங்களேன் guys, base of engineers, mathematicians and huge ன்னு வருமா? அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்ஸ் பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்காங்க. பேஸ் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ், மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் அண்ட் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல கோடர்ஸ் வந்தால் கரெக்டாக இருக்குமா? அண்ட் கோடர்ஸ். அப்போ ஹியூஜ் இங்கே வந்துருச்சுன்னா ஸ்கேல் ஃபார் நியூரல் நெட், டேட்டா ரிச்னஸ், ஹியூஜ் பேஸ் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்கா கைஸ்? அப்போ பியும் சியும் மாற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். புரியுதுங்களா கைஸ்? அதாவது இங்கே பேஸ் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ், மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ் அண்ட் கோடர்ஸ் ஆஃப் A1 அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அப்போ இந்த ஹியூஜ் இந்த இடத்துல மாற்றிட்டீங்கன்னா ஹியூஜ் பேஸ் ஆஃப் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படிங்கிறதும் பர்ஃபெக்டாக கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ பிசி அப்படிங்கிறத மாற்றினா பர்ஃபெக்டாக கரெக்டாக இருக்கும் guys. Now let's move on to the next question guys. Take your time. ஓகே, ஸோ இதில் ஒரு க்ளூ சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு அட்வர்ப் அப்படிங்கிறது எதை மாடிஃபை பண்ணும் கைஸ்? அட்வர்ப் அப்படிங்கிறது ஒரு வேர்பை மாடிஃபை பண்ணும், அப்படி இல்லைன்னா ஒரு அட்ஜெக்டிவையும் மாடிஃபை பண்ணும். ஓகேங்களா? வேர்ப் மாடிஃபை பண்ணலாம், இல்லை அட்ஜெக்டிவை கூட ஒரு அட்வர்ப் மாடிஃபை பண்ணலாம். ஃபைன். ஓகே கைஸ். இன் சம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் வித் ஹைலி ஃபேட்டலிட்டிஸ் ஸ்பீஷீஸ் ஹியூமன் வெனாமஸ் ரெகுலர்லி அக்கர் primarily in areas with limited access to medical treatment அப்படின்னு இருக்கு. இன் சம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் வித் ஹைலி அப்படிங்கிறது ஒரு அட்வர்பா கைஸ்? அட்வர்ப் அப்படிங்கிறது எதை மாடிஃபை பண்ணும்? ஒரு வேர்பை மாடிஃபை பண்ணும், இல்லைனா ஒரு அட்ஜெக்டிவை கூட மாடிஃபை பண்ணலாம். பட் திஸ் இஸ் அ நவுன் ரைட்? ஃபேட்டலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு நவுன். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு நவுன் வரக்கூடாது. ஸோ இதை கண்டிப்பாக நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும். இன் சம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் வித் ஹைலி டேஷ் ஸ்பீஷீஸ் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த இடத்துல வெனாமஸ் அப்படிங்கிறது என்ன கைஸ்? வெனாமஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அன் அட்ஜெக்டிவ். பட் ஒரு அட்ஜெக்டிவ் வரலாம். ஏன்னா அட்ஜெக்டிவை கூட மாடிஃபை ஒரு அட்வர்பால் மாடிஃபை பண்ண முடியும். பிரைமரிலி இட்ஸ் அன் அட்வர்ப். ஸோ இதுவும் திரும்ப வராது. அட்வர்பே திரும்ப அது மாடிஃபை பண்ணாது. ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் அ நவுன். ஸோ இதுவும் வராது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி இது மட்டும் தான் வரணும். இது இந்த இடத்துல மாற்றினா கரெக்டாக இருக்குமான்னு பாருங்களேன் கைஸ். இன் சம் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் வித் ஹைலி வெனாமஸ் அப்படின்னா பாய்ஸ்னஸ் கைஸ். ஓகேங்களா? வித் ஹைலி பாய்ஸ்னஸ் ஸ்பீஷீஸ் ஹியூமன் ஃபெட்டாலிட்டிஸ் ரெகுலர்லி அக்கர் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்குமா கைஸ்? ஸோ இந்த இடத்துல வெனாமஸை மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ ஹைலி வெனாமஸ் ஸ்பீஷீஸ் ஹியூமன் ஃபெட்டாலிட்டிஸ் அக்கர் primarily in areas. கரெக்டாக இருக்குது கைஸ். ஸோ நம்ம ஏயும் பியும் மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ BA is the correct answer guys. So this one is the correct answer. Okay, now let's move on to the next question guys. Take your time. Okay guys, now let's move on to this question. Okay, Scorpius is name of a Scorpius. Okay guys, Scorpius is the name of a constellation. Just a minute guys. Okay, so Scorpius is the name of a constellation. Constellation அப்படிங்கிறது என்ன guys? It's a group of stars அந்த மாதிரி, and the corresponding astrological sign is Scorpio அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. A classical opposite tells how the giant Scorpion and its enemy Orion become constellations on mid sides of the sky ன்னு வருமா guys? Mid sides of the skyக்கு பதிலாக on opposite sides of the sky ன்னு வந்தால் கரெக்டாக இருக்குமா? கொஞ்சம் மீனிங்கே கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. பட் லெட் மீ செக். ஸ்கார்பியஸ் இஸ் அ நேம் ஆஃப் அ கான்ஸ்டலேஷன். கரெக்டாக தான் இருக்குது. அந்த கரஸ்பாண்டிங் அஸ்ட்ராலஜிக்கல் சைன் இஸ் ஸ்கார்பியோ. ஸோ ஏபி கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது கைஸ். ஓகேங்களா? எ கிளாசிக்கல் ஆப்போசிட் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்குமா? ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எ கிளாசிக்கல் அப்படிங்கிறதே ஒரு அட்ஜெக்டிவ் கைஸ். ஓகேங்களா? அட்ஜெக்டிவை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு நவுன் வரணும். ஆப்போசிட் அப்படிங்கிறது நவுனா? நோ கைஸ். ஆப்போசிட் அப்படிங்கிறதும் இந்த இடத்துல ஒரு அட்ஜெக்டிவ் மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு நவுன் வந்தால் கரெக்டாக இருக்குமா? ஸோ இந்த மித்தை இந்த இடத்துல தூக்கி போட்டிங்கன்னா a classical myth அப்படின்னா ஒரு மிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம். a classical myth that tells how the giant Scorpion and its enemy Orion become constellations on
ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கை. ஆனுக்கு அப்புறம் ஒரு ப்ரொபோசிஷனுக்கு அப்புறமும் ஒரு நவுன் வரணும். அந்த நவுன் அப்படிங்கிறது ஸ்கை. ஓகேங்களா? அந்த நவுனை மாடிஃபை பண்ணுறது தான் அந்த ஆப்போசிட் சைட்ஸ். அந்த மாதிரி யூ கேன் டேக் இட். ஆப்போசிட் ஆர் சைட்ஸை நீங்கள் நவுன் எடுத்துக்கலாம் கைஸ். ஓகேங்களா? ஸோ மித் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல வராது. ஆன் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கை அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல கரெக்டாக வரும். ஸோ சியும் டியும் நீங்கள் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி பர்ஃபெக்ட்லி கரெக்ட் கைஸ். ஓகே, now let's move on to the next question guys. Take your time. ஓகே கைஸ், ஃபைன். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 2 கிராமர் ரூல்ஸ் அப்ளை ஆகும். அதை என்னென்னு பார்க்கலாம் கைஸ். மிஸ்டர் கட்காரி ஷுட் லூஸ் நோ டைம் இன் ரெக்கமெண்ட் த நேஷனல் ரோட் சேஃப்டி போர்ட் டு ஃபார்மிங் இம்பார்ட்டன்ட் சேஞ்சஸ் டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டு எனேபிள் ப்ரொஃபஷனல் ஆக்சிடென்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்னு இருக்கு. மிஸ்டர் கட்காரி ஷுட் லூஸ் நோ டைம் இன் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரப்போசிஷனை எப்போவுமே ஃபாலோ பண்ணி ஒரு நவுன் வரணும், இல்லைனா V1 + ing ஃபார்மேட் வரணும் கைஸ். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி 2 + V1 ஃபார்மேட் வரணும். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா 2 ஃபார்மிங்னு இருக்குது. அப்போ இதுவும் தப்பாக இருக்குது, இதுவும் தப்பாக இருக்குது. இது ரெண்டையும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்குமாங்கிறத ஃபஸ்ட் செக் பண்ணிவிடுமா? மிஸ்டர் கட்காரி ஷுட் லூஸ் நோ டைம் இன் ஃபார்மிங் த நேஷனல் ரோட் சேஃப்டி டு ரெக்கமெண்ட் அப்படிங்கிறது V1 தான். ஸோ ஏபியை கண்டிப்பாக மாற்றினா கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஏபி அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல ஆக்சுவலி ஏபிங்கிற இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் இது மட்டும்தான். ஸோ இதை அப்படியே வச்சுக்கலாம். பட் எனிவே லெட் அஸ் செக். ஓகேங்களா? ஸோ டு ரெக்கமெண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சேஞ்சஸ் டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மீனிங்கே கம்ப்ளீட்டாக வேறு கைஸ். இம்பார்ட்டன்ட் சேஞ்சஸ் டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த இடத்துல 2 + V1 வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஓகேங்களா? டு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டு எனேபிள் ப்ரொஃபஷனல் ஆக்சிடென்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன். ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ ஒன்லி ஏபி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் கைஸ். ஓகே, now let's move on to the next question guys. Take your time. அதாவது நீங்கள் மெயினாக ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கைஸ். 2 + V1 ஃபார்மேட் அப்படிங்கிறது வரணும். இல்லைனா 2 அப்படிங்கிறது ப்ரப்போசிஷனாக ஆக்ட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கைஸ். 2 வந்து ப்ரப்போசிஷனாக ஆக்ட் பண்ணுதுன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு நவுன் வரணும். ஓகேங்களா? இது பேசிக்காக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கைஸ். ஃபைன். ஸோ ஹீ பிளேஸ்ட் அன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன் த நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் ஸ்பெண்ட் த ஹோல் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் டே அட்டெண்டிங் டு கஸ்டமர்ஸ் இன் இஸ் ஒர்க் ஷாப். ஸோ ஒரு கொஸ்டினை ரீட் பண்ணும்போதே எனக்கு பர்ஃபெக்டாக எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. பட் லெட் மீ செக் இன் அ கிராமட்டிக்கல் ஃபார்ம், ரைட்? ஓகே, ஹீ பிளேஸ்ட் அன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். ஓகே, an advertisement in the newspaper and spent the whole of the next day attending to customers. எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது கைஸ். ஒரு 2 ஃபாலோ பண்ணி இட்ஸ் அ ப்ரப்போசிஷனை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு நவுனாக இருக்குது. அண்ட் ஸ்பெண்ட் த ஹோல் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் டே. ஸோ இதுவும் கரெக்டாக இருக்குது. இன் த நியூஸ் பேப்பர் அப்படிங்கிறது இன்க்கு அப்புறம் நியூஸ் பேப்பர் நவுன் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது கைஸ். நோ கரெக்ஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட் அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஆன்சர். லெட் மீ மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கைஸ். டேக் யூர் டைம். ஓகே கைஸ், கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா? Fine guys, let me discuss this. Without spending any major supply side reforms like land and labor reforms that can raise potential growth, it is also hard to see how greater enacting can raise growth for very long அப்படின்னு இருக்கு. ஓகேங்களா கைஸ்? how greater, ஓகேங்களா? without spending அப்படின்னு இருக்கு. without spending any major supply side reforms அப்படிங்கிறது ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக வருதா கைஸ்? ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா supply side reforms like land and labor reforms that can raise potential growth. எனக்கு தெரிஞ்சு பிசியில் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை கைஸ். ஓகேங்களா? ஸோ பியும் சியும் இருக்க வேண்டிய இடத்துல கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ சி வர வேண்டிய இடம்
ஸோ இது கண்டிப்பாக இருக்காது கைஸ், ஓகேங்களா? இது கண்டிப்பாக இருக்காது. பியை மாற்றவே வேண்டாம், ஸோ இதுவும் இருக்காது. பிசியை கண்டிப்பாக மாற்ற வேண்டாம் கைஸ். இப்போ ஏடின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா, இது மாதிரி சி வர எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா அது ரெண்டுமே பர்ஃபெக்டாக கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ மிச்ச ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் எலிமினேட் பண்ணிடுறேன். எனக்கு இது ரெண்டும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் எலிமினேட்டிங் த ஆப்ஷன்ஸ். எனக்கு பியும் சியும் இருக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்குது கைஸ். ஸோ பி வர ஆப்ஷன், சி வர ஆப்ஷன் எல்லாத்தையுமே நான் எலிமினேட் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் ஏடி, இல்லைனா நோ கரெக்ஷன், ஓகேங்களா? அதை மட்டும் நான் செக் பண்ணிக்கணும். வித்தவுட் enacting எனி மேஜர் சப்ளை சைட் ரிஃபார்ம்ஸ், வித்தவுட் enacting அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை ப்ராக்டிஸில் கொண்டு வரது, ஆர் லா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க கைஸ். இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை ப்ராக்டிஸில் கொண்டு வரது அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். வித்தவுட் ப்ராக்டிஸிங் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, வித்தவுட் enacting எனி மேஜர் சப்ளை சைட் ரிஃபார்ம்ஸ் like land and labor reforms that can raise potential growth. It is also hard to see how greater spending can raise growth for very long. It is also hard to see how greater spending can raise growth for very long அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ மீனிங்ஃபுல்லி பார்த்தீங்கன்னா கைஸ், வித்தவுட் enacting எனி மேஜர் சப்ளை சைட் ரிஃபார்ம்ஸ், வித்தவுட் ஸ்பெண்டிங் எனி மேஜர் சப்ளை சைட் ரிஃபார்ம்ஸை விட வித்தவுட் enacting அப்படின்னா டு புட் இன் டு ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கைஸ், ஓகேங்களா? ஸோ வித்தவுட் புட்டிங் இன் டு ப்ராக்டிஸ் எனி மேஜர் சப்ளை சைட் ரிஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிற, ஸோ இந்த இடத்துல enacting அப்படிங்கிறதா மீனிங்ஃபுல்லி பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வருது கைஸ், ஓகேங்களா? ஸோ ஏயும் டியும் மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக கரெக்டாக இருக்கும். மீனிங்ஃபுல்லி பார்த்தீங்கன்னா enacting அப்படிங்கிறத நான் முன்னாடி கொண்டு போனால் தான் எனக்கு ஒரு meaningfully correctா வருது. Okay, now let's move on to the next question guys. Take your time. Okay, வேர்ட் ஸ்வாப் அப்படின்னா கரெக்டாக ரெண்டு தான் மாற்றணும்னு இல்லை, இன்னும் ரெண்டு விஷயங்களை கூட மாற்றலாம். ஓகே, you should check it guys. Okay, okay guys, Shally, he prowess, okay guys, fine. So he embraced the name of Muhammad when he assumed the Musulman faith, okay, and on account of his military obtained, he prowess the surname Al-Aslan, which signifies a valiant lion அப்படின்னு இருக்கு. ஓகேங்களா guys, fine. Okay guys, fine. So he embraced the name of அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக he assumed the name of Muhammad when he embraced Musulman faith அப்படின்னு இருக்கு. And on account of his military prowess, I think some spelling எல்லாமே கொஞ்சம் மாறி இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Just leave this question guys, ஓகேங்களா? I think the question is not proper, ஓகேங்களா? So இந்த question just விட்டுருங்க guys. Let me move on to the next question. I think ஏதோ question நான் ஏதோ typing mistake பண்ணியிருக்கேன். Just leave this question. Okay, let's move on to this question guys. Take your time. Sorry for the sorry for the wrong question guys. Okay, ஓகே கைஸ், ஃபைன். ஸோ நம்ம இது பார்க்கலாமா? இட் வாஸ் நோ லாங்கர், இது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு கவிதையாக சொல்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம், ஓகேங்களா கைஸ்? இட் வாஸ் நோ லாங்கர் ஆஸ் பிஃபோர் அ டார்க் subsiding river swelling through the gloom, but a dark sea flowing and gradually unseen after a storm அப்படின்னு இருக்கு. And gradually unseen after a storm அப்படின்னு வருமா guys? And gradually subsiding after a storm அப்படிங்கிறது கரெக்டாக வருமா? Gradually subsiding after a storm or gradually swelling after a storm கரெக்டாக வருமா? Or gradually flowing after a storm அப்படின்னு வருமா guys? It was no longer as before a dark subsiding river swelling through the gloom, but a dark sea flowing and gradually unseen after a storm வருமா? நோ கைஸ், இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கிராஜுவலி ஃப்ளோயிங் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல கரெக்டாக வரும் கைஸ். ஸோ ஃப்ளோயிங் இந்த இடத்துல வந்துருச்சுன்னா அன்சீன் இந்த இடத்துல வருமா? பட் அ டார்க் சீ unseen and gradually flowing after a storm. So
டிசியை கண்டிப்பாக மாற்றணும் கைஸ், டிசியை கண்டிப்பாக மாற்றணும். ஸோ டிசின்னு முடிகிறது எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும்தான் முடியுது கைஸ். பட் பிஏவும் இந்த இடத்துல மாறி இருக்கு. ஸோ ஏபியை மாற்றணுமா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். ஓகே, ஸோ இட் வாஸ் நோ லாங்கர் ஆஸ் பிஃபோர் எ dark swelling river subsiding through the gloom. A dark swelling river subsiding through the gloom அப்படின்னு இருக்கு கைஸ். ஓகேங்களா, ஸோ இட் வாஸ் நோ லாங்கர் ஆஸ் பிஃபோர் எ டார்க் ஸ்வெல்லிங் ரிவர் இட் இஸ் சப்சைடிங் த்ரூ த க்ளூம் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இட்ஸ் சப்சைடிங் த்ரூ த க்ளூம். ஸோ இது ரெண்டையுமே நம்ம இப்போ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். இது ரொம்ப மீனிங்ஃபுல்லி அப்படிங்கிறது கிடையாது கைஸ், ஒரு பொயட்டிக்கலி அப்படிங்கிறது தான். ஓகேங்களா, இந்த இடத்துல எனக்கு டிசியை மாற்றணுங்கிறது தெரியுது. ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்வெல்லிங் த ரிவர் சப்சைடிங் த்ரூ த க்ளூம் அப்படிங்கிறதும் உங்களுக்கு கிராமட்டிக்கலி ஒரு மீனிங் வைஸ் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ ஐம் சூசிங் திஸ் ஒன் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் கைஸ். ஓகே, லெட் மீ மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கைஸ். டேக் யூர் டைம். Okay guys, fine. So let me read this question. Things may become clearer when the India Meteorological Department also issues its forecast, although error margins and the different nature of rainfall in erratic regions render the exercise fraught with uncertainty அப்படின்னு இருக்கு. ஓகேங்களா, things may become clearer when the India Meteorological Department also issues. things may become clearer அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்குது. when the India Meteorological Department also issues its forecast, although error margins and the different nature of rainfall வருமா, இல்லை அந்த erratic nature of rainfall in different regions அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்குமா கைஸ்? erratic regionsன்னு உங்களால் சொல்ல முடியுமா? பட் different regionsன்னு சொல்ல முடியும்ல. அதே மாதிரி அந்த erratic nature of rainfallங்கிறது கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ சிடியை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் கைஸ். ஓகேங்களா, now let's move on to the next question guys. Take your time. ஃபைன் கைஸ், நான் உங்களுக்கு திரும்பவும் சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்னதுன்னா, அந்த சென்டென்ஸோட மீனிங் உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிற அவசியமே இல்லை. பேசிக்காக கிராமட்டிக்கலி கொஞ்சம் நீங்கள் செக் பண்ணாலே ஓகே. ஓகேங்களா கைஸ், ஸ்கார்பியன் டெபாசிட்ஸ் ஹவ் பீன் ஃபவுண்ட் இன் மெனி ஸ்ட்ராட்டா இன்க்ளூடிங் மெரைன், சிலூரியன் அண்ட் எஸ்டூரியன் டெவோனியன் டெபாசிட்ஸ், கோல் ஃபாசில்ஸ் ஃப்ரம் த கார்போனிஃபரஸ் பீரியட் அண்ட் இன் ஆம்பர் அப்படின்னு இருக்குது. ஸ்கார்பியன் டெபாசிட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு ப்ளூரல் வேர்ப் வருது. ஓகே, ஹவ் பீன் ஃபவுண்ட் மெனி ஸ்ட்ராட்டா இன்க்ளூடிங் மெரைன் சிலூரியன். இந்த இடத்துல இது பர்ஃபெக்டாக இருக்குது கைஸ். ஓகேங்களா, இன்க்ளூடிங் மெரைன் சிலூரியன் அண்ட் இது கோல் ஃபாசில்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது. கோல் ஃபாசில்ஸ்க்கு பதிலாக கோல் டெபாசிட்ஸ் வந்தால் கரெக்டாக இருக்குமா கைஸ்? இங்கே பாருங்களேன், எஸ்டூரியன் டெவோனியன் டெபாசிட்ஸ் அண்ட் கோல் டெபாசிட்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல கரெக்டாக வரலாமா? அப்போ ஃபாசில்ஸ் இங்கே மாற்றினீங்கன்னா ஸ்கார்பியன் ஃபாசில்ஸ் ஹவ் பீன் ஃபவுண்ட் இன் மெனி ஸ்ட்ராட்டா. ஸோ ஃபாசில்ஸ் அப்படிங்கிறது டெட் இது. ஸோ ஸ்கார்பியன் ஃபாசில்ஸ் ஹவ் பீன் ஃபவுண்ட் இன் மெனி ஸ்ட்ராட்டா இன்க்ளூடிங் மெரைன்ஸ் அண்ட் கோல் டெபாசிட்ஸ் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்கா கைஸ்? ஸோ இந்த இடத்துல ஏயும் சியும் மாற்றினீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்குமா? ஸோ கோல் டெபாசிட்ஸ் அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்குது. மாதிரி இந்த இடத்துல ஃபாசில்ஸ் அப்படிங்கிறதும் கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ ஏசி ஆர் சிஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் கைஸ். லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கைஸ். Take your time. Fine guys. Okay, nothing in life, just a minute guys, nothing in life possessed to him, nothing in life possessed to him of much importance, and under the influence of the resolution that seemed him, he valued neither his liberty nor his depression to punish his wife அப்படின்னு இருக்கு. ஓகேங்களா கைஸ், ஃபைன். ஸோ இதோட ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ஃபைன் கைஸ், nothing in life possessed to him or nothing in life resolution to him னு வருமா? நோ. nothing in life seemed to him of much importance.
seemed அப்படிங்கிறது மேபி நமக்கு இந்த இடத்துல வரலாம். கரெக்டாக nothing in life possessed to himனு கண்டிப்பாக வராது. nothing in life seemed to him of much importance. ஸோ சி அப்படிங்கிறது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வரலாங்கிறது தெரியுது. ஓகேங்களா? ஸோ சி ஃபஸ்ட்டு வர இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் தான். ஓகேங்களா? nothing in life seemed to him of much importance and under the influence of the resolution that possessed him he valued neither his liberty nor his depression to punish his wife அப்படின்னு இருக்கு. Okay guys, so nothing in life seemed to him or possessed to him of nothing in life seemed to him of much importance. So see இங்க இந்த வந்துருச்சுன்னா that possessed him he valued, that possessed him அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல வராது guys. So சி கன்ஃபார்மாக வரும். ஸோ சிக்கு அடுத்தது டி, சிக்கு அடுத்தது பி வருமா? பிடிஏ அப்படிங்கிறது இருக்குது கைஸ். ஸோ சி இந்த இடத்துல வந்துருச்சுன்னா இந்த இடத்துல டி வருமானு பாருங்களேன் கைஸ். தட் டிப்ரெஷன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த ரெசல்யூஷன் தட் டிப்ரெஷன் ஹிம் ஹி வேல்யூட் நோ கைஸ். ஸோ நத்திங் இன் லைஃப் seemed to him of much importance and under the influence of the resolution that possessed him. So CB அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ DA that depression him he valued neither his liberty nor his possessed to know guys. So this is wrong. nothing in life resolution அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக வராது. nothing in life depression to him no அதுவும் வராது. nothing in life possessed to him of much importance and under the influence of the resolution and under the influence of the depression that seemed. So AD, just check this guys. AD that seemed okay. So AD வந்துருச்சுன்னா இந்த இடத்துல B that resolution him no guys. So actually பார்த்தீங்க அப்படின்னா BDCA no guys, nothing in life possessed to him of much importance. So CBDA அப்படிங்கிறத இன்னொரு வாட்டி செக் பண்ணிடலாம் guys. nothing in life possessed to him of much importance and under the influence of the resolution nothing in CB அப்படிங்கிறது டெஃபினட்டாகவே கரெக்டாக இருக்குது guys. nothing in life seemed to him of much importance and under the influence of the resolution that depression him he valued neither his liberty nor his possession to punish this. So CBDA is the correct answer guys. Sorry for the confusion guys. So CBDA அப்படிங்கிறது டெஃபினட்டாகவே கரெக்டாக இருக்கும் guys. ஓகேங்களா? Let's move on to the next question guys. Take your time. Experiment. Okay guys, fine. So let me check this one. But neither experiment nor training allowed her to make her pupil the object of any temperament or development which did not help in the child's observation அப்படின்னு இருக்கு guys. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா did not help in the child's observation வருமா, child's experiment வருமா, no, child's temperament or development அப்படிங்கிறதா இந்த இடத்துல வரும் guys. ஸோ லாஸ்ட்டாக முடிகிறது ஒன்று பியில் முடியணும், இல்லைனா சியில் முடியணும் கைஸ். பியில் ஏதாவது முடிஞ்சிருக்கானா முடியல. ஸோ சியில் முடிகிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா? புரியுதுங்களா கைஸ்? எப்படி செக் பண்ணணும்? which did not help in the child's experimentன்னு வராது. child's temperament or development. child's temperament அப்படின்னா சைல்டுடைய அந்த கோவத்தை தணிக்கிற அந்த விஷயம். ஓகேங்களா கைஸ்? ஸோ சைல்டு பியில் முடிகிற மாதிரி எந்த ஆப்ஷனுமே இல்லை. பட் டெவலப்மெண்ட் சியில் முடிகிற மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்குது. which did not help in the child's development அப்படிங்கிறது அப்சல்யூட்டாக கரெக்டாக வரும். ஸோ சியில் முடிகிற மாதிரி ஆப்ஷன் தான் கைஸ். ஓகேங்களா? ஸோ சியில் முடிகிற மாதிரி ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது. ஸோ அது கரெக்டாக இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். ஓகேங்களா? பட் நெய்தர் temperament or training allowed her to make her pupil the object of any experiment or development which did not help in the child's development அப்படிங்கிறது அப்சல்யூட்டாக கரெக்டாக இருக்குது. இன்னொரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாமா? பட் neither experiment nor training allowed her to make her pupil the object of any experiment or observation which did not help in the child's development அப்படிங்கிறது. Yes guys, this is absolutely correct. So the answer என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா BADC is absolutely correct guys. So let's move on to the next question guys. Take your time.
Okay guys, fine. Let me see this question. Of an enthusiastic temperament, accomplished in classical literature, he converts while a pagan to have quoted discussion with the themes. பேகன் அப்படின்னா என்னதுன்னா எந்த ரிலீஜியன் மேலும் ஒரு நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள். ஓகேங்களா கைஸ்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு முஸ்லீம் கண்ட்ரியில் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரியில் அந்த ரிலீஜனுக்கு எதிராக இருக்கிறவங்க. ஓகேங்களா கைஸ்? புரியுதுங்களா? ஃபைன். ஆஃப் அன் enthusiastic temperament accomplished in classical literature, this seems to be correct guys. Accomplished in classical literature, he converts while a pagan to have quoted to discussion with the themes. No, this seems to be கண்டிப்பாக நம்ம இதை மாற்றி தான் ஆகணும். this seems to Christianity அப்படின்னு இருக்கு. Of an enthusiastic temperament accomplished in classical literature, ஏ அப்படிங்கிறது எனக்கு பார்த்தோன்னே கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ ஏ நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன். ஸோ ஏ நான் அப்படியே வச்சுக்கிறேன்னா இருக்கிற ஒரே ஆப்ஷன் இது தான். ஸோ ஏடிசிபி கரெக்டாக இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாமா? ஆஃப் அன் enthusiastic temperament accomplished in classical literature, he seems while a pagan to have quoted discussion with the converts to Christianity அப்படின்னு இருக்கா? ஸோ ADCB guys. No guys. Of an enthusiastic temperament accomplished in classical literature, he seems while a pagan to have quoted discussion with the seems to Christianity. With the converts to Christianity. Yes guys, it is absolutely correct guys. Okay, so ADCB is கரெக்ட். ஓகேங்களா கைஸ்? ஸோ எனக்கு பார்த்தோன்னே இந்த ஏ அப்படிங்கிறது கரெக்டாக இருக்குங்கிறது தெரியுது. ஸோ ஏ ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கிற ஆப்ஷனை பேஸ் பண்ணி நான் சூஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இன்னும் ஈஸியராக முடிஞ்சிடுது கைஸ். ஓகேங்களா? லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கைஸ். டேக் யுவர் டைம். Okay guys, fine. So let me move on to this question guys. Such as the scene which Solomon is said to have rested his Indian bride to buttress upon for the last time as he invited on the cracks of the southern gaze of the tract where his shrine exists to do this day. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வேர்ட்ஸை நீங்கள் ஸ்வாப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் கைஸ். ஓகே, such as a scene which Solomon is said to have rested அப்படின்னு வருமா, or said to have invited அப்படின்னு வருமா கைஸ்? is said to have invited his Indian bride. said to have rested his Indian bride விட said to have invited அப்படிங்கிறது வருமா? ஏன்னா ஹாவுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு have வேர்புக்கு அப்புறம் ஒரு V3 or noun தான் வரணும். ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா have இன்வைட்டட் அப்படிங்கிறது பெட்டராக கரெக்டாக இருக்குது கைஸ். ஸோ சி அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டில் வருது. ஸோ சியில் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் ஒன்று தான் கைஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஆப்வியஸ்லி இதாக தான் இருக்கணும். லெட் மீ செக் இட் கைஸ். ஓகே, ஸோ சச் இஸ் அ சீன் வித் Solomon is said to have invited his Indian bride to gaze upon for the last time as they rested on the cracks of the southern buttress of the top where his shrine exists to this day. Everything is perfect guys. So CDAB அப்படிங்கிறதா பர்ஃபெக்டாக கரெக்டான ஆன்சர். ஓகேங்களா? Now let's move on to the last question of this session guys. Take your time. பியூரிட்டன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பியூரிட்டி, அதாவது பியூராக இருக்கணும், எல்லாமே லைக் ரொம்ப பியூராக இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி ஒரு நேச்சர் உடையவங்க தான் பியூரிட்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay guys, fine. Okay, so he was Puritan to the core with a strength memory அப்படின்னு இருக்கு. Okay guys, with a strength memory, a tenacious of will bordering upon sympathy and want of obstinacy அப்படின்னு இருக்கு with human nature. ஓகேங்களா guys? Okay guys, fine. So இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா he was Puritan to the core with the strength memoryன்னு வருமா guys? மெமரி அப்படிங்கிறது ஒரு நவுனு, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அட்ஜெக்டிவ் வரணும். ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது ஒரு நவுன் தானே. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரென்த்துங்கிறது வரக்கூடாது, ஒரு அட்ஜெக்டிவ் வரணும். டெனேஷியஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு அட்ஜெக்டிவ் தான். ஸோ அது இந்த இடத்துல வரலாம்னா வித் டெனேஷியஸ் மெமரி எஸ் வரலாம். அப்போது டெனேஷியஸ் மெமரி இந்த இடத்துல வந்துருச்சு அப்படின்னா
Okay guys, or else with sympathy memory, no. With obstinacy memory, no guys. So obviously with tenacious memory தான் இந்த இடத்துல வரணும். அப்போ பி தான் ஏ பிளேஸில் வரணும் guys. ஸோ பியில் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி என்ன இருக்குது, அகெயின் இங்கே ஒன்று தான் guys இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ பிஏடிசி கரெக்டாக இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிடலாமா? யூர் ஸ்பிரிட்டன் டு த கோர் வித் tenacious memory, a strength of will bordering upon obstinacy and want of sympathy with human nature அப்படின்றது எல்லாமே அந்த ஆர்டர் அப்படிங்கிறது பர்ஃபெக்டாக கரெக்டாக வருது. ஸோ பிஏடிசி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் கைஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வேர்ட் ஸ்வாப்பாக இருந்ததுன்னா ஏதாவது ஒரு வேர்டோட பொசிஷனை கண்டிப்பாக இது இந்த இடத்துல தான் வரும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஆப்ஷன்ஸை பேஸ் பண்ணி போனீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கைஸ். இல்லைனா டெஃபினட்டாகவே இது கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக தான் இருக்கும். பட் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி இது கேட்குறது வந்து என்ன சொல்கிறது 50-50 தான் கைஸ். ஓகேங்களா? மேக்ஸிமம் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் ஏதாவது 2 இதை ஸ்வாப் பண்ணுற மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி கேட்பாங்க கைஸ். பட் இந்த மாதிரி கேட்டாலும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி லைக் நிறைய இது ஸ்வாப் பண்ணுற ஒரு இதுவும் நான் உங்களுக்காக எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன் கைஸ். ஓகேங்களா? ஸோ நிறைய இது ஸ்வாப் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் கோ ஆப்ஷன் வைஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ஆப்ஷன் வைஸ் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ அதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க கைஸ். ஓகேங்களா? தட்ஸ் இட் கைஸ். ஸோ இதோட இந்த செஷன் முடியுது. ஃபைன். Okay guys, fine. So thanks for joining guys. Thank you so much. So I'll end this session by now guys. So நாளைக்கு இந்த லைவும் இருக்காது. Most probably by Monday we will have some live guys. ஓகேங்களா? நிறைய பேர் என்கிட்ட வந்துட்டு இந்த செஷன் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க guys. ஆர்டர் அண்ட் ரேங்கிங் அண்ட் ரீசனிங் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. ஸோ அது வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு ரெக்கார்டட் செஷனாக I will give you guys. Okay. Okay guys, thank you so much.